everyone, greetings from National Skills Network. This is Madhuri and I'm back with yet another very exciting conversation, and this time in Malayalam. And in case you are wondering why it is in Malayalam, this is to follow the series of conversations we have been having to discuss and share an overview about the recently launched toolkit. It's called the Applied Learning Toolkit, which is a wonderful resource for teachers, school leaders, and trainers in India. And this time we thought we will focus on the toolkit once again and help our teachers who probably would be using in Malayalam in their schools, in their conversation, and might be more comfortable to learn more about it in Malayalam. So welcome to this conversation, Akshaya. Akshaya Jalasteen is from Construction Skill Development Council of India, and she's handling many roles there, including the industry academia partnerships and helping the organization grow. And she's well versed with the skilling ecosystem, the work integrated learning ecosystem, and I have known her since her days as a Mahatma Gandhi National Fellowship holder and has done considerable work in the grassroots level. So I'm so glad you're here with us, Akshaya. So as I just said, this toolkit is going to play a very important role. So could you please introduce the same to our Malayalam audience? Thank you, ma'am, for the kind introduction. So, ma'am പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൂൾ കിറ്റാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു NEP 2020 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സിന് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ടൂൾ കിറ്റ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ടൂൾ കിറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ചധികം പറയുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് everything, Madhuri ma'am will be explaining to you. Over to you, ma'am. Yeah, thank you so much. Yeah, so I just have to give this briefly, then perhaps you can say the same in Malayalam, just summarize it. So this was developed as a collaborative exercise between a few organizations in India and in Australia. It was led by the Australia India Institute and Melbourne University. They were the key players from Australia, and in India, TISS and Triple IT Bangalore played a very important role, and we from NSN also played a role as a coordinating organization all across the country. And the objective of this toolkit is to help the teachers who are teaching subjects which are vocational or skill based, and also the school leaders who might have to take decisions what kind of subjects to introduce, how will the teachers cope with it. Can it be a part of the continuous professional development in schools, especially in Kerala, where wonderful work is happening at the school level? This can be an additional resource. Yeah. So, ഈ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി റിസർച്ചിന് ശേഷവും ഒത്തിരി കൊളാബറേഷന് ശേഷമാണ്. അതായത് നമ്മൾ മെൽബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ടിസ് അങ്ങനെയുള്ള ലീഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് NSN കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഇസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്കില്ലിങ്ങിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, NEP 2020യുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ടൂൾ കിറ്റ് വഴി ഉദ്ദേശിച്ചതാക്കുന്നത്. So, ma'am will be taking you through the website right now. Yeah, sure. Yeah, so here's a page from the website of Australia India Institute. We will be sharing the link to this page from where you can download the toolkit. It's a free download, so anybody can download anytime. The moment you click download, it gives you this PDF file. So here you can see it has few sections which are addressing topics like applied learning ecosystem, adapting the curriculum, the pedagogy for applied learning, assessments, and partnerships. So you can just go ahead like this, download, or they can also take a print. So otherwise, this is the page. Here, all the options are there for downloading each chapter. Yeah. നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ടൂൾ കിറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അഥവാ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എക്കോസിസ്റ്റം, കരിക്കുലം, പെഡഗോഗി, അസസ്മെന്റ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Yeah, and also you can, like you just said, you can download as a chapter or a section, and here we are showing the curriculum section, what the curriculum section has. There are several topics, and this is meant for giving very practical advice, Akshaya. So it is like tips and tricks to handle various subjects in the skilling or vocational kind of subjects, and making it practical also by connecting with the industry, or making it inclusive for all kinds of students, and making it flexible. And there are many other good things about it here. ഈ ടൂൾ കിറ്റിന്റെ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് തരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് ലേണിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് അബ്രിവേഷൻ, സോ ദ ഹോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് ദയർ. സോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Yeah, good example. And any subject, has the potential to be taught in an applied learning way. So that's what we are conveying. This is how it looks. So I'm just showing it once again. Yeah, thanks, Akshaya. That was a very simple overview. Now I'm going to make it much easier for the audience who perhaps wants to use it in Malayalam. The toolkit is available only in English, so I would recommend using AI tools like Notebook LM, which many teachers are already using, and it is just one more way, to make it easy for them. So as you can see here, we have done a bit of translation using Notebook LM. Another way to do it is you can upload the chapters here, and Notebook LM gives you many options like audio overview, video overview, or even a slide deck, infographics, and many interesting things. So it depends on the creativity of the teachers to use these AI tools to make it simple for them, and language should not be a barrier. That's what I'm trying to say. Another very popular tool which we all use is Google Translate. So if they want to translate sections from the toolkit, they can just do that, copy paste, and read it in Malayalam. And I can definitely say that today the AI tools have matured so much that the translation is pretty good. So they might find it interesting. Don't you think, Akshaya, you also must have used AI tools at some point or the other? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാരുന്ന. സോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന AI ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇപ്പം വളരെ അന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഇസ് വൺ സച്ച് ടൂൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾസ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടൂൾ കിറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓൾസോ മാം ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ PPTs, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഓവർവ്യൂ, റിപ്പോർട്ട്സ്, എനിത്തിങ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി. അത് നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് മച്ച് എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. Right. Yes, so we managed to show them the options to translate and use it in Malayalam. And there could be many other ways to translate AI using AI tools, but we just showed two of them. I'm sure our audience will find this useful. And we request them to download the toolkit, start using it in their schools. And if they need any help, they can always reach out to us. We have the contact email ID from National Skills Network, which we will share in the description. And also we will share the link to download the toolkit in the description of this video. So thank you so much, Akshaya, for joining us today. Thank you so much, ma'am. Thank you for this opportunity. This is a very good initiative. Would like to thank you as well as the whole team behind this initiative. Hope it will be helpful.
Yes, thank you. And before we close this conversation, I have another request with our audience. In case you haven't subscribed to our YouTube channel, please do so right away so that you get all the updates and hit the bell icon definitely without fail. Thank you so much. Goodbye. Thank you, ma'am.